Hallo. Los, Kies die Füße vom Tisch und beweg dich von meinem Stuhl. Kies, ich muss einen feuerlegenden Killer finden. Ich habe keine Zeit für dich. Vielleicht hast du hier bald keinen Stuhl mehr. Ich habe heute Morgen mit dem Chef über deine Ablösung gesprochen. Und ich habe darüber nachgedacht, mit Eden zu reden, um ihr zu sagen, sie soll sich einen neuen Bettgenossen suchen. Denn du wirst einige Zeit im Knast verbringen. Was meinst du damit? Weißt du, du hast mich fortgejagt wie eine Schmeißfliege, die dich belästigt und, naja, heute, mein Freund, ist der Tag der Vergeltung. Ich gebe dir eine letzte Chance, mir Kelly Capwells Aufenthaltsort zu nennen. Du weißt, wo sie ist. Hey, Johnny. Schon gut, schon gut. Ich bin ja hier. Na, komm mal, du bist ein braver Junge. Ja, ich bin hier. Ich bin immer für dich da. Immer für dich da. Ja. Und jetzt die Tür. Brick, ich hörte es gerade. Es ist ja furchtbar. Wie geht's Johnny? Naja, er hat gerade aufgehört zu schreien. Und er nimmt einen ganz schön in Anspruch und lässt mir keine 5 Minuten Zeit. Er will immer auf den Arm. Unbegreiflich, was der kleine Wicht schon alles so mitbekommt. Brick, ich bin dir nie ein Vater gewesen. Ich habe dich leider nicht umsorgt und auf dich aufgepasst. Aber ich liebe dich. Ist das klar? Amy ist tot, Lionel. Ich weiß. Wir hatten doch noch so viel vor. Ja, Junge. Ich weiß. Brick geht nicht ans Telefon. Wohin gehst du? Ich gehe ins Gästehaus. Amy ist tot. Doch in den Nachrichten reden Sie nur von Lily Light. Ich könnte mich nicht beherrschen, wenn ich im selben Raum mit ihr Ich wäre. traue Mason nicht. Ich will, dass er von ihr loskommt. Wenn die Polizei sie nicht aus dem Haus wirft, dann mache ich es selbst. Sollten keine zwingenden Gründe vorliegen, die es rechtfertigen, Miss Light festzunehmen, dann geht sie nirgendwo hin. Ein Feuer hat die südliche Seite des Quais vernichtet. Ein Mann liegt im Hospital, eine Frau ist tot. Halten Sie das, was vorliegt, für ausreichend? In der fraglichen Zeit war Miss Light mit mir Nun, zusammen. das mag sein. Aber Ihre Mitstreiter waren es möglicherweise. Wir haben es satt, aus religiösen Gründen verfolgt zu werden. Miss Light wird belästigt, seit sie in diese Stadt gekommen Das ist schon gut. Ich werde alle Ihre Fragen gerne beantworten. Das wird nicht viel helfen. Sie würde jeden belasten. Sie manipuliert die Menschen und lässt sie dann eiskalt fallen. Was wissen Sie denn über die ganze Sache? Was haben Sie nur getan? Amy ist tot. Keiner wusste, dass sie da war. Und ich habe sie getötet. Hast du nicht? Es war das Feuer. Aber das Feuer habe ich gemacht. Hey, Moment mal, warte. Wenn du nach Schuldigen suchst, musst du Lily und Mason dafür verantwortlich machen. Hörst du mir überhaupt zu? Was soll ich jetzt tun? Du sollst mit mir kommen. Ich werde mich um dich kümmern. Nein, ich kann nicht. Sieh mal, Haley, du musst keine Angst haben. Ich bin der Einzige, der dich gesehen hat. Ich habe keine Angst. Es gibt für mich nur eine Lösung. Wo ist Ihre Rechtfertigung? Ignoriere ihn einfach, wie er Amy ignoriert hat, als sie ihn damals um Schutz gebeten hat. Ruhe bitte. Mir reicht dieses Durcheinander jetzt. Denn Miss Light hat die Vernehmung gestattet, also werden wir aufs Revier fahren. Machen Sie das. Mason, komm bitte mit. Ich will mit dir reden. Ich fürchte, ich bin zunächst einmal meiner Klientin verpflichtet.
Heißt das, du vertrittst sie jetzt auch noch? Mason, ich maße mir nicht an zu behaupten, dass irgendjemand schuldig oder unschuldig ist, aber es ist ein Unrecht geschehen. Und du solltest wissen, auf wessen Seite du stehst. Ich wäre vielleicht gestorben, wenn ich Lily nicht getroffen hätte. Wo war denn damals euer Familiensinn? Tja, wir wussten nicht, wo du warst, Mason. Hast du mich wirklich gesucht, Dad? Mr. Capwell, ist es wahr, dass Mrs. Wallace bei Ihnen war, bevor es passierte? Das ist genau die Art, wie mein Sohn vorgeht, um damit die falschen Leute zu belasten. Amy kam zu mir, weil sie wollte... Sie hat mich gebeten, ihren Mann aus dem Casino zu werfen, doch das war keine Lösung. Das ist es nie, wenn es dir nicht gefällt, nicht wahr? Habe ich nicht recht, Dad? Sie hatte große Angst vor dir, Mason, und vor Ihnen. Und vor den gefährlichen Fanatikern ihrer sogenannten Sekte. Brick kündigte. Das war seine eigene Entscheidung, doch das war ihm noch nicht genug. Wie kommst du dazu, zu behaupten, dass die Demonstranten das Feuer verursacht haben? Es könnte doch genauso gut einer von deinen bewaffneten Wachmännern gewesen sein, oder? Sie sind nicht mal in der Nähe von dem Laden gewesen. Detective Whitney, jetzt sind Sie dran. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Sie können sie in die Zange nehmen. Ich denke, wir müssen uns noch mal unterhalten. Ich helfe, wo ich kann. Was willst du eigentlich hier? Ich wollte nur sicher gehen, dass diese beiden Leute nicht anfangen, auf alles und jeden mit dem Finger zu zeigen. Wenn Lily aus der Stadt verschwände, dann wäre alles gut. Nun, Miss Light? Ich hole nur meine Sachen. Ein für alle Mal, Mason. Wenn du vom Bezirksstaatsanwalt in Zukunft noch etwas willst, dann frag ihn doch selbst. Was heißt das, Mason? Hast du irgendwelche krummen Sachen vorgeschlagen? Du lieber Gott, du bist noch der Alte. Diese ganze Sache schiebst du auf mich, weil du mich hasst, nicht? Dein religiöses Getue ist doch nur Schauspielerei, die dazu dient, meinen Namen und meine Firma fertig zu machen. Nun, Junge, ich kann dir nicht sagen, wie sehr du mich enttäuscht hast. Eine Frau ist tot. Doch du denkst nur an dich selbst. An deine Probleme und an deine Misserfolge. Kein Wunder, dass du ein unglücklicher Mann bist. Ich bin fertig. Okay. Ich weiß nicht, ob Sie es annehmen, aber ich versichere Ihnen hiermit mein aufrichtiges Beileid für Ihre Schwiegertochter. Es tut mir leid. Mason, tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Hätte ich nicht irgendwas gesagt, hätten Sie gedacht, ich wäre wegen Haley hier. Vergiss es, Gina. Du bist schon immer sehr schnell gewesen. Versprich mir, dass du nichts über Haley sagst. Lass auch nicht zu, dass Lily über sie redet. Ich habe dir schon mal gesagt, ich sehe Haley als meine Klientin an. Danke. Aber Lily auch. Und was sie betrifft, erfährst du nichts von mir. Ich habe mein Büro ausgeräumt. Ich hatte nicht viel da, es waren nur ein paar Bilder von Amy und Johnny. Und als ich auf der Fähre war, dachte ich darüber nach, was wir demnächst tun sollen. Ich meine, ich werde doch neue Arbeit finden, oder? Natürlich kriegst du die Brick. Du musst dir darüber keine Gedanken machen. Ich muss mir Klarheit verschaffen. Findest du nicht? In Ordnung. Also, zuerst ginge ich zum Restaurant, nicht wahr? Und kurz danach war die Explosion, etwa 30 Sekunden später, denke ich. Sie sagen, dass Amy vermutlich noch gelebt hat. Nein, Brick, das kann man nicht mehr feststellen. Sie war nicht sofort tot, sagen Sie. Und dann gehe ich an die Tür. So war es. Ich kann die Tür öffnen. Und Buzz lag dahinter. Und dann ist da die Bar. Oder was von der Bar übrig ist. Ich überlege, wie weit es von meiner Position aus ist bis zur Bar. Ich vermute vielleicht etwa 6 bis 8 Meter. Ich weiß es nicht. Überall qualmte es. Sie sagen, am Fußboden sei es nicht so schlimm gewesen, aber da lag Amy. Vielleicht hat sie mich noch gehört. Rick, quäl dich nicht so. Es hat keinen Sinn. Ich meine, ich hoffe... Ich meine, es ist so furchtbar, im selben Raum zu sein mit dem, den man liebt, ohne es zu wissen. Ja. Dad, warum haben die das getan? Ich habe den Job doch geschmissen. Ich habe gemacht, was sie von mir verlangt haben. Ich muss jetzt sofort gehen, ja? Wohin willst du? Ich muss einfach weg. Ich kann so sein wie Sie. Ich habe ein Recht darauf. Ich werde es Ihnen heimzahlen.
komm. Oh. So kleiner Süßer. Er kommt ja wieder. Er kommt wieder zurück. Ein Dutzend Mal habe ich dir das schon gesagt. Ich weiß nicht, wo sie ist. Gut, dann sag es noch einmal mehr, denn egal wie oft du es sagst, ich werde dir kein Wort glauben. Warum fragst du immer wieder? Warum lässt du es nicht bleiben? Nicht, solange du und Cici immer wieder lügen. Dann beschäftige dich mit ihm. Wenn er sie versteckt hält, dann hat er sicher noch andere eingeweiht. Ach komm schon, Castillo. Du deckst ja bald die ganze Capwell-Familie. Kelly Capwell steht unter Mordverdacht. Solange du sie weiterhin schützt, solange behinderst du die Justiz. So ist das. Pass auf. Du hast die einmalige Chance, die Wahrheit zu sagen. Tu deine Pflicht. Oh, das ist eine Chance, wie ich sie von dir sehr selten kriege. Ja. Lass mich dich etwas fragen, Keith. Ist das hier ein offizielles Verhör? Wenn es so ist, dann müssen ein Polizist und ein Rechtsanwalt dabei sein. No, ich brauche bloß Anklage gegen dich zu erheben, dann sind sie auch da. Ich will doch nichts anderes, als dir eine peinliche Vorladung und Anhörung möglichst zu ersparen und eine unangenehme Hausdurchsuchung. Gegen mich hast du doch nichts vorzuweisen. Ach ja? Ach ja, für dich ist das noch Formsache, denn es ist ja wohl bekannt, dass dich ein Mangel an Beweisen noch nie gestört hat. Was? Das ist doch nur eine unsinnige Behauptung, mein Freund. Ich kenne dich doch. Du holst dir eine Vorladung und einen Durchsuchungsbefehl. Ja, das tue ich. Du wirst allerdings nichts finden. Du wirst am Ende der sein, der in Verlegenheit gerät. Du bringst mich nicht in Verlegenheit. Also hör mal, Castillo, du solltest die Kleinanzeigen aufmerksam lesen. Ja, wirklich, du bekommst vielleicht einen Job bei Victoria Lane. Als Fahrer ihrer Limousine. Denkst du, dass Mason recht hat? Ich denke nicht. Wir haben Amy Schutz angeboten. Zu Hause, bei der Arbeit und außerhalb der Stadt. Aber war es genug für sie? Warum ist es in dieser Familie bloß so, dass man ständig versucht, jemanden zu finden, dem man die Schuld gibt? Ich war so fester Absicht, das Casino nicht zu schließen. Ich wollte mich lieber zurückhalten, das Ergebnis siehst du. Ich ließ Brick ganz allein. Gegen diese gnädige Miss Light und ihre Anhänger. Brick hat ganz genau gewusst, dass das sein Job ist. Er wusste es, als er ihn annahm. Liebling, niemand konnte voraussehen, was passiert ist. Und erst recht nicht du. Egal, was ich im Moment von Lily Light halte, sie hätte es auch nicht voraussehen können. Hallo. Brick. Hallo, wie geht's? Wo ist Lily? Die Polizei hat sie zur Vernehmung mitgenommen. Es tut mir so leid. Ich habe mir Sorgen gemacht und versucht, dich zu erreichen. Und wie lange ist sie schon weg? 10, 15 Minuten ist das her. Brick, Ihre Mutter und ich würden Ihnen gerne helfen. Lassen Sie uns das Beerdigungsarrangement machen. Das mache ich selbst. Sie können mir helfen, indem Sie die Person, die hinter dem Mord an meiner Frau steckt, aus Ihrem Haus werfen. Das werde ich, da dürfen Sie sicher sein. Komm, ich bring dich nach Hause. Nein, nein, ich habe noch was zu erledigen. Brick! Brick. Wohin gehst du? Zur Polizei. Ich gehe mit dir. Gut, wenn du willst. Wenn ich was tun kann, Brick. Irgendwas. Wenn da irgendwas ist, tue ich es allein. In unserer Reportage über den Brand berichten wir über die Situation vor dem Eintreffen der Feuerwehr. Wie durch ein Wunder hat das Feuer nur ein Opfer gefordert, Mrs. Amy Wallace, die Frau des Casino-Managers, gegen den eine kleine, aber entschlossene Sekte eine Kampagne geführt hat. Unerreichbar für... Hey, ich weiß, dass du da drin bist. Geh weg! Oh Mann, ich dachte, du wärst auf der Polizei. Dad, du darfst jetzt nichts mehr mit mir zu tun haben. Du hast Lügner, du hast Gina, manchmal hast du sogar deinen Vater, aber keiner hat je so etwas getan wie ich. Ich hasse niemanden, Hailey, ich liebe dich. Liebe mich nicht. Geh durch diese Tür, Ted. Dreh dich nicht um, denk nicht mehr an mich. Ich bin es nicht wert. Nein, das werde ich nicht tun. Doch, das tust du. Es war falsch, dich gehen zu lassen. Es war einfach falsch. Wenn ich mich als Freund gezeigt hätte, wärst du nie im Leben gegangen. Dann hättest du in mir jemanden gehabt, dem du vertrauen kannst und der dir auch zuhört. Hailey, diesen Fehler wiederhole ich nicht. Das verspreche ich dir. Ich werde dich nicht nochmal im Stich lassen. Nein, ich kann nicht, ich will dich nicht mehr. Ted, sie werden herausfinden, wer das getan hat und mich holen. Und ich will nicht, dass du hier bist, wenn das passiert. Hailey, komm her. Komm zu mir, bitte. Du brauchst keine Angst zu haben. Was wird mit mir passieren? Gar nichts. Nichts, das verspreche ich dir.
Ich habe dich schon mal im Stich gelassen. Aber vertrau mir noch dieses eine Mal. Ob ich es nun verdiene oder nicht. Du musst mir vertrauen. Dad, es ist zu Ende. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Danke, dass Sie gekommen sind, Miss Light. Sie beide irren sich gewaltig, wenn Sie denken, dass Sie Belastendes gegen uns hätten. Lily kannte Amy Wallace persönlich. Es wird Ihnen nicht gelingen, ihr irgendetwas in die Schuhe zu schieben. Sie vergessen, wen Sie vor sich haben, Mason. Es reicht. Können wir das Geplänkel vielleicht lassen und anfangen? Wir wollen Ihnen ein paar Fragen stellen. Wir werden helfen, so gut wir können, Cruz. Aber ich denke, Sie sollten wissen, dass ich auch als Lillys Anwalt agiere. Und zwar, damit Sie sie nicht übervorteilen können. Sowas versuche ich nicht, Herr Anwalt. Können wir? Ah, wo liegen Ihre Predigten, Lily? Ich hätte zu gerne eine gelesen auf die fröhlichen Zeiten im Jenseits. Ich will wissen, warum eine Frau tot ist. Habe ich nicht ein Recht auf diese Frage? Drake, niemand konnte wissen, dass das geschieht. Wir wussten es. Ich habe euch seit Wochen gesagt, dass etwas passieren würde. Aber ihr wolltet nicht auf uns hören, weil wir für euch ohne Bedeutung sind. Rick, Sie haben ein Recht darauf, wütend zu sein. Oh, vielen Dank für Ihr großes Verständnis. Ich möchte etwas von Ihnen haben, was ich ohne Sie niemals bekommen würde. Ja, alles, alles. Meine Frau. Das ist alles. Dann werde ich vergeben und vergessen. Tun Sie das für mich? Ja? Ich meine, Sie retten Seelen und vollbringen Wunder, nicht wahr? Können Sie sich nicht anstrengen und ein Leben zurückbringen, das Sie ausgelöscht haben im Feuer? Ich dachte, Sie können das. Hä? Aber Sie sind so beschäftigt. Mit der Vertreibung des Bösen auf der Welt. Geben Sie mir die Kraft. Den Schmerz, den Verlust des Menschen zu tragen, den ich am meisten geliebt habe. Beherrsch dich. Für dich ist das doch nur ein weiterer raffinierter Schachzug in deinem schmutzigen Krieg gegen Papa. Deshalb ist sie hier. Hör zu, Brick, bitte. Versuch doch ruhig zu bleiben. Nein, das tue ich nicht. Ich nehme das gar nicht leicht. Ich nehme das ganz und gar nicht leicht. Würdest du die beiden in mein Büro bringen? Ja, kommen Sie mit mir. Spar dir bitte deine Predigt, ja? Absolut nicht. Wäre ich an deiner Stelle, würde ich wahrscheinlich genauso ausflippen. Aber du musst mich verstehen. Ich habe hier einen Job zu erledigen. Das geht besser, wenn du nicht hier bist. In Ordnung. You just tell me exactly what she says in it. I will. Did you see them? Her and Mason inside there, and I'm just gonna wait right here until they come out, okay? Do you need me for anything else? No, that's all for now, thanks. You might as well sit down. You're gonna be here for a while. Thank you. First things first, I'd like you to account for your whereabouts this morning. Oh, forget about the whereabouts and all the other niceties. If you knew who threw the homemade bomb, I want to hear it. I want a name. Hi. Cece said you'd be here. Is he all right? He said he won't leave the police station until Lily Light is arrested. I'm trying to get him to go home. Hi, pal. Hey. Ming stopped by. She's with Johnny now. Oh, thanks for everybody's concern. Appreciate it. I've been telling everybody, but I don't know how to make any sense out of this. Sometimes there just aren't any answers for things that happen. I never really belonged one place more than another before, or everyone seems to think that the biggest event in my life was becoming a capital law, but it's not true. I mean, I kind of wanted it for Amy. I mean, just because she liked all of you. She wanted our children, you know, to know where they came from. It's the reason I took the job at the casino in the first place, thinking maybe I can, I don't know, bridge the families together somehow or something. I wanted you to be proud of me, you and Lionel. And Cece. We are proud of you. Of course we are. You got me. Made me a symbol of your families. To laugh in there. And all those protesters.
Some of them, they were just kids. More kids than... Look, I gotta go right now. I don't want to leave Johnny with other people, right? Brad, would you mind very much if we went with you? Sure. Sure. Excuse me. I'd like to see Mr. Keith Timmons. Business or personal? Personal. Oh, he's busy with a case right now. You're going to have to wait. Well, business then. Look, I know the people he's in there talking to. They're friends of mine. Never mind. He'll probably just get irritated if I interrupt him anyway. Yeah, you got that right. Well, could you at least give him a message for me? My name is Gina Capwell. Yeah, I recognize you from your cookies. Just tell him to meet me at the van. I'll be waiting there, and it's important that he comes to me as soon as possible. I instructed her not to answer because the question was posed in a hostile manner. You're lucky you quit before I had a chance to fire you. Can we leave the illustrious history of your office out of this, please? Now, whose idea was this protest in the first place? Did you set it up? Yes, I did. Lily, what do you do? Instruct her to deny? Is that Yes, it was my idea to set up the picketing against the casino and the ferry boat launch. But I told them not to go to Buzz's place. I don't know why they were there. If they were there. In fact, the last time I was there, it was to break up a meeting that had gotten out of hand. We have witnesses to verify that. Have you seen this flyer? Yes, I have. But I had nothing to do with it. I don't know where it came from. Oh, smash down gambling sounds like your message. I personally took part in a very few protests. And when I did, I planned it myself. Now, there are people out there who believe the same fundamental issues I do. But they must have printed that up. I had nothing to do with it. I don't believe in violence. That's a matter of record. She has a copy of the anti-violence statement she was planning to make at the rally this afternoon. I'd like to see that. Hey, too bad your anti-violence rally was spoiled by one little murder. What else can I say? All right, what happened was horrifying. It was shocking. And I admit, I do take on some of the responsibility, an emotional one. Oh, this is very, very touching. Let's talk about legal responsibilities now. Do you have any idea which one of your followers did this? I can't believe that any of them would do that. No one, none of them came to unburden his troubled conscience to you yet? No. The person we're looking for is obviously no novice at arson. The makeshift bomb was very effective. What about you? Do you know something she doesn't? Why don't you try asking my father, Cruz? He hired an extra bunch of trigger-happy guards to look after the casino and the ferry boats. Maybe one of them got overzealous. Sure, and maybe an asteroid fell on the place. Check into that, Mason. I don't think any possibility is too remote to be looked into in a case like this. What do you think your daddy did, Mason? To give them all hand grenades? We'll check into it. Fine. I guess that's all for now. Thank you for coming down. Oh, one more thing, Miss Light. Yes? I'd like a list of all the people who attend your meetings on a regular basis. Well, I'm sorry, that's impossible. Everyone's allowed to come to my Names, addresses, and phone numbers. Inspector, I cannot do that. I don't keep track of it. Mason has a long memory. I'm sure he'll help you with it. I want you to check out CC, see if he knows anything about this. Oh, get real. That was a crock. Mason never misses an opportunity to get a jab in at his father. I don't want a commentary. I want you to check it out. I told you, it's too foolish to waste my time on, pal. As a matter of fact, so are you. I'm proud of you. I wasn't. Do I really have to make up a list for him? Well, you handled that just right. You don't have one. Stick to that. Jason, why do you keep bringing your father into this? Force of habit, I guess. Anyway, that's 12 guards they have to track down and interview before they can start badgering us again. Yeah, let's just go. Not so fast. Dumb, Ted. All Cruz needed was to see the three of us in a huddle. Yeah, all right. Well, maybe it was. Listen, I just want to know what you just told them in there. I just heard that you guys were being questioned.
We didn't tell him anything. Look, if we wanted to hand Haley over, we could have spared ourselves the trouble of being hauled down here. Oh, I see. So when push comes to shove, then she's not gonna dump Haley to save her own skin? Look, I haven't, and I won't. Now, Haley's been abandoned before, but I've never done it to her. Lily. No, I just want him to understand. I didn't mention Haley's name. Much less say anything about her involvement in the situation. Look, maybe I'm coming a little strong. This is just very important to me, Lily. It's important to me, too. But how is she doing? I want to see her. No way. You just stay away from her. You're gonna get used to that. I think Haley's biggest problem right now is sticking around you. Dad, we're all in this together. No, we're not. You guys are in this, I'm not. I'm getting Haley out of this. You don't think that's what we want? Yeah, well, maybe so, maybe not. But I'm not gonna depend on you guys to do anything about it. I'm not one of your sheep. You know, when I need somebody to trust, I'm a little more careful than that. Now, I'll bet you're just swelling up with pride right now. I'll bet you feel like you've got this real good sense of accomplishment, knowing that you've got this little flock of people running around destroying things for you. No, I never even dreamed something like this Well, would you happen. never dream. That's all you do is dream. This crystal cathedral of yours, this army of souls. Look, Ted, I've done good in my life. No one's going to take that away from me. Where is it? Show it to me. As far as I can see, sobering Mason up here is probably your main claim to godliness. A few bets on how long that one's going to last. Meanwhile, you completely destroyed Haley's dreams here. Amy's and Brick's too. Completely destroyed them all at the same time. And you put that one on your resume in your next life and see how far you get past those pearly gates. Are you blind? Can't you see what this is doing to me? How bad I feel about this, too? No, I sure don't. You know, I hope that's true. You know, whatever you're going through, not enough. Dad? Why did you let him do that to me? Dad's angry, and he's hurt. But let's face it, Lily. He's at least half right. Yes, Johnny, look, what's this? No, I don't remember. I'm not doing it. Right. Oh, is there? Could you show me how to do that? Oh, that's it. Yeah, let's put your arms straight in. No. All right, everything's taken care of. The memorial service will be tomorrow. Do you want me to take Johnny for the day, or at least for a couple days? No, I think I'm gonna need him for, you know. Look, there's some things I've got to do. Excuse me, I've just got to do them now. Where are you going? Well, I've just got a couple of things I have to do, that's all. You to see Cruz again? Yeah, Ted and Haley. Why Ted? Because he was an eyewitness. He was the closest thing to one, anyway. Well, if Ted was there, well, surely if he knew anything at all, he would have told the police. I hope so. Lionel, you don't... No. I mean, he couldn't possibly think Ted... No, of course not. Just let him go. He has to go in search of these things. It's his way of bearing the pain. Just let him do it. I can't believe that you would take this invention of Mason seriously. I don't. But Timmons was going to send somebody whether I came or not. So if he asked, we discussed your casino guards, all right? All right. What are you really here about, then? For something we're not supposed to discuss. Kelly and where she is. Cruz, I will tell you again what I have been telling you all along. I haven't got the foggiest idea where she is. That's fine, Mr. C, except that it's a lie, isn't it? The truth is your whole family knows where Kelly is, and unfortunately so do I. Eden slipped and told me. She did, Yeah, she did. And when I was being leaned on before, saying nothing was easy because I didn't know anything. But this is different. All right, so you know. What are you going to do about it? Well, I think we both know what I should do, don't you? What? Arrest me? You got it. Oh, please, Cruz. Please. I mean, for what? For protecting my daughter from going to trial for something I know in my heart she didn't do? You're going to arrest me? Please. Well, it remains to be seen whether my information is correct. I mean, I might very well go looking for Kelly in Siena, Italy, and not find her there. You want me to move her?
I don't want to move her, unless it's absolutely necessary. I mean, she's been through enough. She's happy there. I don't want her moved unless she has to be. Mr. C, whatever you do, I don't want to know, that's all. I want to concentrate on building a case of self-defense for her, that's all. Thank you for keeping quiet. Well, I'm only doing it because I don't believe Kelly is guilty any more than you do. But I don't know how much longer Timmons can be kept in the dark. So consider this a warning. No, I'm trying to reach Inspector Castillo. Do you know when he'll be back? His house. Yes, I have the number here. Thank you. I'll reach him there. Cruz, this is Haley Benson. I need to talk to you about what happened to Amy Wallace. It's 12:30 now. I'll be right over to your home as soon as I can. No, she can't. Life. Wait, you just get in here and be quiet. You're lucky nobody's here. Cruz is gonna need a new lock on his window, though. All we have to do is erase your message you left on his answering machine. Wait a minute, how did you know I left a message on his machine? I just knew. I keep pretty close tabs on you, you know. I was only one step behind you all day. I had an idea you'd do something crazy like run straight to the police. Well, fine, you can erase the message, but it's not gonna change my mind. Gina, I've thought this out. This is my only choice. That's why I'm here, to give you another one. All I want to do is tell the truth. Haley, why would you want to do that? You don't understand, do you? I don't think committing suicide is very productive. It won't undo anything. What does Ted say about this? Oh, he wants me to keep quiet about everything, of course. Well, he's a very smart man. I think maybe you should listen to him. Well, here it is. All right. Here we go. Now, I want you to be just like this tape, Haley. Quiet and blank. Gina, it's your only chance. I can't do it, Gina, and it's not a question of whether what's right or what's wrong. I just know I can't live with these feelings any longer. Haley, you listen to me, and you hear what I'm saying. You're gonna ruin your whole life if you tell everybody what happened. It was a mistake, an accident. A terrible, tragic accident, but an accident nonetheless. You didn't mean to hurt anybody. It just happened, Haley. But you can't throw your whole life away. You're not gonna get a second chance. I don't deserve one. Come on. Forget about that. Why do you think I'm here, knocking myself out? If you're such a worthless person. Who knows you better than I do? Some cop? Some judge? I know you have a terrible feeling inside yourself that you want to get rid of. But you can't do it by letting some bored old man in a black robe give you 30 years for life. That won't do the trick, Haley. Amy is still gonna be dead. I know. I know, my God. Are you all right? What about Lily? What about Lily? Did the police come and get her? Yes, they took her down to the station for questioning. Mason's with her. Then I have to go down there and tell them the truth, or they're going to hold her there. Mason promised me they won't say anything about you. That's not true. She won't lie. Of course she will. Because she knows there's a certain lady walking around on a cane that'll turn her whole life around so fast she won't know what hit her if she doesn't. Just at least wait until we find out what Lily said, okay? Before you go confessing everything to the world. You don't want to tell a different story than Lily, do you? You don't want to get her in trouble like that.
No, I don't want that to happen. I didn't think so. Now, why don't we get out of here before somebody else comes along? Lily, a woman died today, and I feel responsible for it. I also feel used. Same way Haley must feel right now. The sad truth is, you've been using everybody, haven't you? Me to get to this town, Haley to get near Gina. Everybody has a purpose in your life, or else they're not in your life. That's about the sum and substance of it, isn't it? No. No. Why, you have some nobler motive, something I've overlooked? I don't just use people in my life. And if I do, I'm certainly not the only one. Lily, there may be safety in numbers, but there's no justification in them. Just because 100 people do something doesn't make it right. Well, then tell me what's right. You know, you've used me too. I have. Yes, you have. Get to your family, get to your father and Julia. People, and anyone else you blame for Mary's death. If you're so disenchanted with me, why don't you just get out of here? Just go out that door and don't come back. If you hate me so much, just go. Doesn't matter. That's never helped anybody. What you have to do is gather your courage and... Oh. That's where you were. Just hold on. You should be thanking me. I talked her out of turning herself into Cruz. I didn't know who to turn to. I told her she has you and me, and that's all she needs. She doesn't need anybody else. We'll do whatever needs to be done. Did you see Lily? You said you were going to go see her. Yeah. Lily Mason, they didn't tell the police anything. She lied? Oh, for crying out loud, She lied, Haley. Haley, but it's the best thing she could have done. I made her lie. Oh, you are just too much. You know, I used to think Lily was a plaster saint. But it turns out she's really made a silly putty. She can do whatever she wants. And as far as you're concerned, she can bounce right back. She can break the commandments, eat in between meals, and she still glows in the dark from goodness. Gina is right for once. You've got to stop taking cues from Lily. For all we know, she could turn around and shut you out tomorrow. Yes, who is it? Cruz Castillo, Haley. Got Greg with me. I was at Brick's house. I decided to spend some time with him. How is he? He's not good. He's strong. He's trying to be strong, but you can see the strain on him. You know, when I talk to him, or when I listen to him, we've got to hold on to each other tight, Cece. We don't know how lucky we are. I do. You are the luckiest man alive. You know, I thought for a while, for a few moments, that we should cancel the wedding or postpone it until things are better with Brick. But we've done it before. And every day in between is like time stolen from us. So you know what? I'm going to be real selfish. And I think that's the way Brick would want it. And I know that's the way Amy would want it. Yes. You know, I saw a look in his eyes when I saw him at the guest house. What? Made me uneasy because I remembered seeing that look before. In me. All those years that you were away from me, and I had no reason to think you'd ever come back. Yes, I'm lucky. I mean it. If that's how you feel, then just go away. You think because I can't live out everything I've talked about, I don't believe it. That's not true. I'm not as good as I'd like to be, but who is? I'm not going anywhere, Lily. You're right. I have been using you. I didn't always mean to, but that's no excuse. Because I needed you. Especially in the beginning. Well, needing's a beautiful thing. Needing's not using. It helps two people
grow closer together. Yeah? I want to ask you a couple of questions. Right? Brick says he heard Ted talking to you outside Buzz's this morning. I'm just going to ask you this straight out, Haley. Did you have anything at all to do with that fire? Of course you didn't. Told you, I was right there by the fire. Yeah, you also told me you didn't see any of the protesters' faces. Now, were you there, Haley? We already know you were planning to be. Yes, I was. Yeah, she was, but she spent most of the morning with me. You know, and when the protest had started, I mean, she was not with those people. I mean, I was there. Why don't you let her speak for herself, Now, Ted? wait a minute. What is this? Why are you browbeating her this way? Can't you see that she's upset? She thought those maniacs were her friends. We're all a little upset, Gina. I'm sure we are, but I'm not going to let you continue to question her without her attorney. Oh. For all I know, you guys are out to nail anybody that had anything to do with And living. who might that be? Mason? So what if it is? Perhaps we should come back when you're better prepared. Thank you for your courtesy. Rick? I'm sorry about Right. I'll be in touch. Ed, thank you. So what do you think? It's easy. Ted and Haley are lying. Tonight, Bob Hope lampoons the new TV scene with a little help from George Burns, Morgan Fairchild, Tony Randall, Ann Gillian, and Danny Thomas. It's an all-new all-star comedy special. Then see the spectacular 2-hour movie premiere of L.A. Law. The critics call it gripping, outrageous dialogue, flat-out brilliant. It's a sneak preview of a hot new series, L.A. Law, tonight on NBC.